gentleman in the table with glasses. I think we'll have a big round of applause for all those who asked questions, but we are still open for one last question before we wrap up. Anyone else would like to ask one last question before we have a photo option? Over to you. Yes, ma'am, we'll just pass the mic. Sir. That ISRO has to make an it's possible. SSLV is a relatively smaller version. It's possible. Is the data? Kulasekarapatanam will have multiple launch pads. Okay, cannot be the like what we are having in Sriharipatnam. Because you know that already Skyroot is there, and he will be there, Agnikul is there, SSLV is coming. Already multiple people are there. So the launch pads will not be as big as this. May not be required, because we are talking about 1/4, 1/6 of the even PSLV. May not be called upon. I have a good confidence, whatever you are going to see 24th can be multiplied in numbers. The data received will be put in open forum, or the data you retrieve will you put in open forum in your website or this? Yeah, sir. Actually, like what's the thing means, students, everyone they prepare these 50 different Pico payloads, right? That all the data we will share to the students itself. And also, like some of the researchers who's asking that the data for meteorological purpose, we can ready to share to them. Sir, I have one question. There are so many players now, the private players apart from ISRO. A lot of garbage is now accumulating in the outside atmosphere when they send the rocket out. How are you going to bring back all the garbage? Because there's a problem there too. You just can't leave Space pieces there. Yes, ma'am, that is a debris. So many of the private parties, not only private parties, including government also, they are putting that satellites under that extra that rocket bodies. It's spread over the across lower orbit. It's a debris. So many of the private parties, including our ISRO and NASA, also they are doing research on these debris, capture that debris removal. So what they are doing means there will be like a different types of mechanism. There will be like a solar cell. By using a sun photon, we don't want to give any additional power. By using a sun photon, we have to capture that debris and we will throw it in somewhere like a space, outer space, or otherwise we have to pull back to our Earth atmosphere. When there is it's entered our Earth atmosphere itself, there will be like air frictions. So on the time itself, it's getting a heat and the destroyed pieces will be entered to the ocean. So many one they are doing research on it. So One we side it gives a actually, commercial opportunity to recover the debris. Another side, the future satellites should not become of debris. Whatever we are going to do, yeah. do you have any mechanism where these the rockets that you make can disintegrate in outer space? Yeah. So now what is happening? End of the life, for example, end of the life, they are supposed to be a commit suicide and fall. Actually, the design is something like that. Okay, but today we have to put it in a graveyard. Today we have to put it in a graveyard by our own means. But the satellites which are going to be launched in future will be commanded. You commit suicide, you will commit suicide. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Yes, just a minute. Okay. And also, ma'am, for your reference, that is the reason we are working in a reusable rocket. We don't want to put some of the debris in the orbit. Not only satellites, even the spent stages, no? The last stage of the rocket also, it is creating a debris. But I now- thought the nose part is actually going to go off and it will be circulating. No. Actually, what's the thing means, nose cone for an ejection system. After that, it will enter to it will fall down to the ocean. We can retrieve only these airframe sections, remaining sections. That we cannot able to retrieve it. But this one we can retrieve, we can refurbish, we can reuse it. One last question, do you actually get this out of the sea also, or it just goes right to the sea? Ma'am, actually what's the thing means, when we are going for a mapping, right? So according to like today's weather report, previously, if I launch my rocket means that overall that angle I have to focus it. That the rocket angle I should be placed like a 89 degree or 70 degree according to the wind speed and wind directions. Once if I make it in a 89 degree, I can retrieve that rocket, it will be in around 5 kilometers. That exact trajectory plans. If I put it like wind is very more, I don't want to go for like a 89 degree, I have to change it to like a 70 degree means that the horizontal distance it will be more. So that nose cone ejection system, it will be split and it will fall down in around like a 10 kilometers. So for the 10 kilometer we cannot able to retrieve it. So that's the reason we are choosing like a angles, that weather predictions, these all those things. Yes, now this our main motto is to recover that entire rocket. This airframe section, these all those things.
Thank you, Dr. Anand. Thank you, ma'am, for those Thank you. very relevant questions as well as the closing question for today. For this press meet, எனக்கு தெரிஞ்சு Canada ஒன்று சொல்லணும்னா இன்னைக்கு அவ்வளோ சயின்ஸ் அண்ட் டெக் அவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் இன்புட்ஸ் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. இதை நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணி ஒரு வெப் சீரிஸாக போட்டாலே பசங்க வந்து அவ்வளோ கற்றுப்பாங்க யூடியூப்ல. பட் எனிவேஸ், ஸோ யாருக்குமே பசிக்கலன்னு தோணுது. பட் வெரி ஹாப்பி, யூஆர் ஆல் ஒன்லி ஹங்கர் ஃபார் நாலேஜ் அண்ட் questioning. Very, very happy to see that. But lunch is ready. And just before we break for lunch, I have a very important announcement to make. On 24th Saturday, the launch day, after the photo opportunity. Like Elon Musk, after really spent, he gets the spent stage now. That what he acquires is that or not. So the similar thing it will happen, but instead of simply landing, it falls under sea. So you recover. And now next launch, you will try to use the same thing with the propellant filling there. Propellant alone would have gone. Otherwise, this stage is usable. So the usability is tested. But it is recovery is under sea. Yes sir, yes sir. இந்த செக்ஷன் வச்சுருக்கோம் உள்ள. ஆமாம், அதுக்கு வந்து செப்பரேட் மெக்கானிசம்ஸ் இருக்குது சார். அது எல்லாமே வந்து நாங்கள் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அது கரெக்டாக பர்டிகுலராக வந்து ஆன்டிமீட்டர் லிமிட் செக் பண்ணுவோம். அப்போ இங்கேருந்து ஒரு உதாரணம், ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ராக்கெட் இங்கேருந்து ஒரு 35 கிலோமீட்டர் போகுதுன்னு வச்சுக்கோம். 35 கிலோமீட்டர் போனதுக்கப்புறம் அங்கே வந்து நம்மளுக்கு வெளியே வந்து நம்மளோட பேரோட இஜெக்ட் பண்ணிடும். மறுபடியும் அது வந்து கீழே பூமிக்குள்ளே தான் வரும். அப்போ அந்த ஆன்டிமீட்டரோட எது பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, கரெக்டாக அது என்ன ஆன்டிடியூட்டில் வந்துகிட்டு இருக்குன்றதை டிடெக்ட் பண்ணுவோம். கரெக்டாக நம்ம வந்து ஒரு ஆன்டிடியூட் நம்ம செட் பண்ணுவோம் அக்கார்டிங் டு தி வெதர் ரிப்போர்ட். நம்ம என்ன ஆன்டிடியூட் 3 கிலோமீட்டரில் வந்து நம்மளுக்கு வரும்போது அந்த இடத்துல உள்ள இன்ஜெக்ஷன் பாஸ் ஆகும்னு சொல்லும்போது அந்த இஜெக்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு மெக்கானிசம் நம்ம வச்சிருக்கோம். இட்ஸ் லைக் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சின்ன CO2 கேட்டரேஜ்ல போட்டு டிப்ளாய்மெண்ட் சிஸ்டத்துக்கு அது உள்ள இருந்து ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்கும். நம்மளுக்கு ப்ரெஷர் கொடுக்கும்போது இந்த இடத்துல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஷியர் பின்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா நார்மல் இடத்துல வந்து நம்ம நார்மல் SS நம்ம போட்டிருப்போம். அந்த இடத்துல ஷியர் பின்ஸ் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹை ப்ரெஷரில் அந்த நோஸ் கோன் செக்ஷன் வந்து நமக்கு செப்பரேட்டாக இஜெக்ட் ஆகிடும். அப்போ இஜெக்ட் ஆன உடனே அந்த வேக்கம் ப்ரெஷர்லேயே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பேராஷூட் வெளியே நமக்கு டிப்ளாய் ஆகிடும். இதுதான் என்னுடைய கான்செப்ட். இந்த செக்ஷன்ஸ் இது ஃபுல்லாகவே எஸ் எஸ் இதில் வந்து 50 பிகோ பேலோட்ஸ்க்கும் ப்ளஸ் வந்து 3 கியூப் சேட்டலைட்ஸ்க்கும் நாங்கள் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டி இந்த ராக்கெட்டுக்கு நாங்கள் அதான் கொடுத்துருக்கோம். காஸ்ட் வைஸ் இட்ஸ் லாஸ்ட் ராக்கெட்டை விட கொஞ்சம் ஹையர் அமௌண்ட்டில் போயிருக்கு. இல்லை சார், இது நாங்கள் கொஞ்சம் வெளியே சொல்லுவோம் இப்போதைக்கு. நாங்கள் எல்லாம் ராக்கெட் லான்ச் முடிச்சதுக்கப்புறம் நாங்கள் சொல்கிறோம் சார். இது டிஃப்ரெண்ட் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த என்டையர் டிசைன்ஸ் வந்து நாங்கள் ராக்கெட் வந்து நாங்கள் டிசைன்ஸ் போட்டுருவோம். ஏன்னா இல் பி லைக் ஆல்மோஸ்ட் லைக் 1000 காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கும். நாங்கள் இதை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறதுக்கு எங்ககிட்ட அந்த மாதிரி வந்து ஏரியாஸ் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா, டிஃப்ரெண்ட் வெண்டார்ஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா, அக்ராஸ் இந்தியா, அக்ராஸ் வேர்ல்டில் கிட்டத்தட்ட 200 டிஃப்ரெண்ட் வெண்டார்ஸ் இருக்கும். ஒரே ப்ராடக்ட்ஸை ஒரே இதை மேனுஃபேக்சர் நம்ம கொடுக்க மாட்டோம். அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா, சின்ன சின்ன காம்பனன்ட்ஸை நாங்கள் வந்து ஸ்பிட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இதுக்கு வந்து ஒரு டைட்னர் போட்டாலும் அந்த டைட்னர் நாங்கள் தான் டிசைன் பண்ணுவோம். ரெடிமேடாக இருக்கிறத நாங்கள் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். உள்ள ஸ்பேசிங் நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அது எல்லாமே நம்ம தான் டிசைன் பண்ணுவோம். அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் 200 வெண்டார்ஸ்க்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன காம்பனன்ட்ஸை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபைல் அவங்களுக்கு அனுப்பிச்சிடுவோம். அதான் அங்கேருந்து நம்மளுக்கு அவங்க வந்து ஃபேப்ரிகேட் பண்ணி அதை கட் பண்ணி செக்ஷன்ஸில் அதை மறுபடியும் நமக்கு வந்து ஷிப்பிங் பண்ணிடுவோம். நம்ம ஷிப் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய பிளான்ட்டில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதை ஃபுல்லாக அசம்பிள் பண்ணுவோம் சார். பிளான்ட் வந்து எங்களுடைய கோமநகர் கேலம் பக்கத்தில் இருக்குது சார். இப்போதைக்கு வந்து லாஸ்ட் டைம் வந்து ரூமி ஹெச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஹைப்ரிட் ராக்கெட் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ ரூமி 1 பண்ணுறோம். இப்போ எங்களுடைய கான்செப்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரூமி ஹெச் ஆல்ரெடி இட்ஸ் ப்ரூவன் டெக்னாலஜி. அதனுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் எங்ககிட்ட ரெடியாக இருக்குது. அது எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய எஜுகேஷன் சிஸ்டத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது அந்த ரூமி ஹெச்சுக்கு மட்டும் வி ஹேவ் செப்பரேட் டீம். ஒரு வருஷத்துக்கு எங்களால் ஒரு 6 ரூமி ஹெச் ராக்கெட்டை வந்து எங்களால் லான்ச் பண்ண முடியும். ஏன்னா அந்த டெக்னாலஜி எங்ககிட்ட ஆல்ரெடி இருக்குது. இப்போது இன்னொரு டீம் வந்து இந்த ரூமி 1ல் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க. இது இப்போ நாங்கள் சக்ஸஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இதே வந்து மறுபடியும் எங்களால் இன்னொரு 6 லான்ச்சஸ்க்கு கொண்டு போக முடியும். எப்படி கால்குலேட் பண்ணாலும் ஒரு வருஷத்துக்கு எங்களால் 12 ராக்கெட் வந்து எங்களால் லான்ச் பண்ண முடியும். நோ சார், இந்த டெக்னாலஜியில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்ரிட் டெக்னாலஜி இட்ஸ் ஆல்ரெடி இஸ் தேர். ஹைப்ரிட்ன்றது புதுசு கிடையாது, அது ஆல்ரெடி இருக்குது. பட் ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே என்ன மாதிரி சிஸ்டம்ஸ் வச்சுருக்கோம், என்ன ஸ்பேசிங்கில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், என்ன மாதிரி கிரேட் மெட்டீரியல்ஸ் நான் பயன்படுத்தியிருக்கேன், ஒவ்வொரு ஆஃப்ட் பிளேட்ஸ்க்கு வந்து எவ்வளோ ஸ்பேஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன், என்ன மாதிரி வாஷர் கொடுத்துருக்கேன், அது எங்களுக்கு தான் தெரியும். ஸோ அதனால் இது நாங்கள் வெளியே லைசன்ஸ் கொடுக்கல. இப்போதைக்கு பிளான் இல்லை சார் எனக்கு.
CSR basis are you taking No, but what three events you have been giving funding to CSR? Not சார் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் ராக்கெட் லான்ச் பண்ணும்போது அது எங்களுக்கு ஒரு புது அனுபவம். ராக்கெட் எப்படிடா ஃப்ளை பண்ணுவோம், இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் பண்ணதும் கிடையாது, எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கிடையாது. ஸோ சாரோடைய கைடன்ஸ், இஸ்ரோ டீமோடைய சப்போர்ட், ரங்கநாதன் சார் அவங்களுடைய கைடன்ஸ் படி நம்ம இமேஜினேஷன்ஸ் பண்ணிப்போம். அந்த படிப்படிக்கு நாங்கள் ராக்கெட் லான்ச் பேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது, உள்ள ஃபிக்ஸிங்லேருந்து எல்லாமே கொண்டு போயிட்டோம். நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன், புதுசாக ஒரு விஷயத்தை பண்ணும்போது அது சக்ஸஸ் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு கஷ்டப்பட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் உழைச்சிருப்போம். அந்த ஃபைனல் ஒரு கவுண்ட் டவுன் வரும் பார்த்தீங்களா, T-20, T-10 சொல்லிட்டு. நாங்கள் லாஸ்ட் டைம் ராக்கெட் லான்ச் பண்ணும்போது நாங்கள் அன்எக்ஸ்பெக்டட் பண்ணது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமிடிட்டி லெவல் மார்னிங் டைமில் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு. இப்போ வெதரில் சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, அது எல்லாமே லாஸ்ட் டைம் வந்து நாங்கள் பண்ணோம். பட் ஆனால் ஃபுல்லாக நாங்கள் அந்த 7 o'clock நாங்கள் எடுக்கவே இல்லை, நாங்கள் கேல்குலேஷன்ஸ் போடலை. அப்போ ஹியூமிடிட்டி லெவல் ஜாஸ்தி ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் நார்மலாக வச்சது கவுண்ட் டவுன் இல்லாட்டி T-10 இருந்து நாங்கள் கவுண்ட் டவுன் போடலாம். ஏன்னா அந்த 10 இருந்து கரெக்டாக 0 வர வரைக்கும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்லிங் ப்ராசஸ்க்கு நாங்கள் உள்ள இனிஷியேட் பண்ணுவோம். இல்லை ஹியூமிடிட்டி லெவல் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு T-20 நாங்கள் லாஸ்ட் டைம் பண்ணியிருந்தோம். ப்ளஸ் அது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸட் லான்ச் பேடில் பண்ணோம். அதில் எங்களுடைய ஆங்கிள் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இன்க்ளினோமீட்டரில் செட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப வந்து எங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஏன்னா ஒரு கோஸ்டல் ரீஜனில் போட்டு நம்ம மண்ணை போட்டு நம்ம லேண்டை வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு சமமாக இருக்காது. ஸோ ஒரு சைடில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆங்கிள் வந்து நம்மளுக்கு டிவியேட் ஆகும். இந்த தடவை அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி தான் மொபைல் லான்ச் பேடில் 0 to 120 டிகிரிக்கு வந்து நம்ம ஆங்கிள் வந்து நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். ப்ளஸ் நம்மளுக்கு இப்போ ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெதர் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக என்ன லான்ச் நம்ம பண்ண போகிறோமோ அந்த இதில் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நம்ம ரெடி பண்ணி ஆரம்பிச்சாச்சு. ஸோ இதில் லாஸ்ட் டைமில் நாங்கள் பண்ண ப்ராப்ளம் அது எதுவுமே இந்த டைமில் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் we are making these all those things. So what Including this media thing. so just Lesson learned, I told now. Last time, outreach didn't happen. Outreach also equally important. This is what I emphasize. That's what we are sitting today. I just want one question is about how different is this hybrid technology you use, because the hybrid technology is international technology. So how this differently you optimize this technology to the Indian context. So can you please briefly explain about that? Also the payloads. How do you use the payloads there? And also when you use this GSLV concept, so you are also using for the PSLV now, isn't it? So when you convert the GSLV Mark 1, Mark 2, Mark 3, these technologies, when are you going to use this technology in private sector? Because in developed countries, they have the private sector is very established in this space technologies. So especially SpaceX in the changed entirely the spectrum. So how in Indian context, how it will be changed in the private sector, because government is trying hard to get some momentum in this sector now. So can you please briefly explain at present context what will be the challenges in the private sector in India is facing now? So can you please briefly explain now? Basically, just I will understand you join. The basic thing is now you look at here, even NASA, generation gaps are you have seen. Some generation has done excelled well. It is not communicated down the line. It creates a vacuum. And once again recovering is going to be very, very tough situation. Point one. Now that is another that lesson. But that means what? You are well equipped ISRO. After graduating something learned, you have done it. But is it possible to percolate that down the line in education institutions so that like what is happening in the medical science? Medical science, people would have researched and they have surgery, medicine, everything you have done. They are not stopping there. The whole thing comes down and a well-trained mode, they are getting educated. That's why year on year, okay, doctors were able to generate. Similarly, this model, yes, on today it's a test model, especially hybrid technology. It gives a lesser accident chances. At most, no. Okay, so that way we can throw open to the students community, and it can play a major breakthrough to educate the people. So private industry comes, you need the trained people. No? Money alone is not enough. Okay, and the technology is not the frozen technology. Technology has to keep on evolving. Okay, and that's what I told. There is a requirement is going to come. Recently also I told, every day one launch from Pulasagara Pattinam is going to be the day. Once upon a time,
once in week, one plane is to go. But a given day, so how many planes are going, you know that. Okay, day is not for even this to happen because already you know about 6,000, 7,000 satellites are operational, which are launched just over last 4 years. That will lose its life after 7 years, 7-8 years. So that life comes, you have to immediately have to launch it. While launching it, you need a smaller launch vehicle which can replace the smaller satellites there. So this will fill that. But for that you need the people, trained people. You have to train them today. So as of now, this is leading in the world for educational point of view. You got the point, and for that hybrid technology is the really meaning. So this will give you a training end to end. Then that gives one line. The next, he himself will keep graduating next level. So he himself can come out with the tomorrow plus one satellite to launch. He told 12 as of now. The 12 can include 24 going to 48. Every week one he can also give the chance. So one side commercially can improve, another side academically make a start. Because academy also equally important. Today computer technology is there, AI is there, space technology also you have to teach. But today the teaching tools are not there. So this will, today right away I think it will fill. And we are already filling as a part of the BITS Pilani Dubai campus in Dubai. Already it's a part of their new curriculum. Just a small Yeah, something you are getting. Just a small. You got the point, no? The point, but it is just a small doubt about that, this launch part. So you were telling about that is moving, this mobile launch part, isn't it? So can you please tell me about it? Is it really possible that this moving launch part can be used anywhere to propel? 24th you can see. 24th you will see and you believe. Because ISRO is established in this geographically supportive areas, isn't it? So you need to have geographical support. Big launch vehicles, yes. Big launch vehicles, yes. But the small launch vehicles is possible. You know, actually there was an attempt to launch from the ship itself. That means you take it there and do it. There was a sea launch. A sea launch is a company, but of course they could not sustain for various reasons. Okay, but today's market they would have sustained. Okay, wherever you want to go launch, you go there. It is much better even like you can keep it there and launch. That possibility from sea. But this is given a place, this has its own anchoring points and you will see that you will believe. Okay, what is your experience about that? Because you can guide these youngsters. So what is your challenges and your ambitions and also your requirements from the government? So what will be the areas government can focus to improve the areas? Can you please tell us? Yes. In our Indian government, ISRO is there. ISRO, they are going to support the private parties like entrepreneur. So for that they created InSpace, because when we are going for a rocket launch, we have to get an authorization from InSpace. So that is the main for us. Not only that, we have to get a TGCA clearance, Airport Authority of India, ATC we have to talk, and Ministry of Defence, everywhere we have to get a clearance. And NOTAM we have to initiate for our rocket launch. This is the preliminary. For our Prime Minister Narendra Modi ji, what he told means, under spaceport we have to create in our India. Because everyone they are going for the focus only like a Sriharikota. And in ISRO itself they are having like a small satellite launch vehicle. So second launch they successfully they made it. So for that, what is the thing means, our Tamil Nadu government did go and InSpace they signed a MOU. So Kulasekara-Pattinam, it will be like India's second largest spaceport. So who's ever having like an entrepreneur who's working in a rocket propulsion system, who's having a small satellite launch vehicle up to like a 500 kilometer, we don't want to go for Sriharikota. So Sriharikota we can launch for like a PSLV, GSLV, this type of high powered rocket. So for that small satellite less than 500 kilometer altitude, we can go to Kulasekara-Pattinam, we will set up our launch pad and including our mobile container. Whatever the things is there, we can go there and we can launch it and we have to come back. So that is the reason they opened in a Sriharikota. At the same time, in our space only we are right, in our company we are having two verticals. One is for the education sector and another is for rocket research and development. So you're seeing right, this rocket, this all those things. Everything it's coming in another vertical for like in a rocket research and development is all those things. Similarly, like Martin Group in the CSR fund, they are supporting us to
to provide like a education in space technology for across India, all the government school students. So for them, we have the learning and development sections. That sections, they will tap every schools across India. They will provide a virtual training and a hands-on experience. So for that hands-on experience, my team, they will travel to the schools and they will provide like a ESD apron, ESD kits, these all those things. Because normally we are saying it's a rocket and a satellite, these all those things. Really, like in this room temperature, I cannot be able to work like a satellite with this costumes and without a safety precautions, these all those things. For our students also, we have to provide like a ESD apron, electrostatic discharge. So at the same time, once they worked on it, means everything will be like a more safe because they're working in a satellite. So our main motto is one side learning and development, education sector we have to promote. Another wing it will be like a rocket research. Whatever we are making in a research and development, that output, that we are sharing our knowledge to the schools. When we are going for a rocket launch, right, we faced lots of hurdles. Do you know that actually what's the thing means? Last 4 days we are not slept properly because it's very close to our rocket launch date, right? Everyone they are busy in our team because like we have to final check with like that a container mobile launch pad is the hydraulic system that we have to ensure it, and we have to go and predict that weather data, all those things, and hybrid propulsion system we have to go for like a leak test, pressure test, static test, and also like a final dressing test. So yesterday night only we completed our purge test. So what are the impurities? It's in the tank, we have to remove it. So purge test it's completed. So tomorrow morning, like with the police protections, we are going to take our container and all the rocket kits to the rocket launch pad. So like a day after tomorrow, we are going to make like a final dressing test, all those things. And day after, like later the 2 days, coming Saturday, 7th morning, I'm not sure about the timing, 7 to 7:45. In between, we are making it. We will finalize the countdown when we are going to initiate all those things. We will fix the timing and we will go for a rocket. So do you want to launch any satellite, or what is your economic aspects of this launch? Because you are also ultimately you are business people, right? So you want to make some benefit. Is it where this benefit comes from? So actually you are saying we are business people, we are getting like business with all those things, benefits with all those things. Actually we cannot able to generate revenue in this rocket itself. Because I already told like learning and development. So this the type of like a Martin Group, IBM Technologies and MasterCard, we tie up with American India Foundation. With these CSR funds, we are generating revenue in learning and development. That revenue and our profitable fund is there, right? That funds we are utilizing for our rocket R&D. So last time also we did it in between like Martin Group also they supported in CSR funds. So this time also they are supporting in CSR funds. So we are using our profitable fund that we are utilizing for rocket technology. In rocket technology, everyone they are thinking they are launching a rocket. It will be like a good business. They are generating revenue, lots of crores and crores like that. But it's not true. But it will be in the future. It is possible. Like after like 6 years or 7 years or 10 years. ISRO is making lots of money because they are launching a lot of satellites. So that's what I asked, because also private players also gets a lot of money using the launching private satellites. Yes, actually like a private parties also is there. They already got the investors. Some of the person they are generating revenue, but what's the thing means it's very less amount only. But with this revenue itself, we cannot able to survive it. So they have investors. We are also tapping investors who is ready to contribute for our rocket technology, because this is a proven technology. We launched India's first hybrid rocket. Another time we are going for our mobile launch, all those things. And also for our rocket mission, this ongoing mission, right? We have provided training to Dubai BITS Planning campus, because that in the BITS Planning campus they asked which company in India they are very good in the satellite technology and rocket technology. They should provide like a 100% result, and they have to provide a perfect training to students like that. They asked SAR only. SAR immediately they told Space Zone India like that. We travel to the BITS Planning campus and we provide all the training, because you just imagine rocket. We are having, but you don't know what are the components it's presented inside. Our technical teams that know, but if you ask the students know that, because for that hands-on experience in rocket technology, we provide a virtual reality. We are a box that we gave it to them. There itself we created a rocket designs. So entire rockets are